to think about with the attack on the Capitol isn't so much that it's all QAnon people. The real motivating factor there was President Trump and other members of Congress and the Senate who encouraged conspiracy theories about the supposedly rigged election and told followers to go out and protest. We will stop the steal. Fight for Trump! Fight for Trump! Fight for Trump! We can blame QAnon for the attack on the Capitol if we want, but QAnon is not organized. It's not particularly big, and it doesn't really do anything coordinated unless you have some high-profile person telling them to do something. In this case, the president was more than happy to do that. And if we're going to place the blame for the Capitol anywhere, it has to be on Trump and no one else. Donald Trump was picked by military leaders to run for president as a way to kind of bring down the deep state. So there's nothing new with the deep state idea. And the interesting thing is that QAnon adopted existing conspiracy theories. QAnon didn't create anything new. All QAnon has done is to reach out to people who already have a conspiratorial worldview. Pandemic wasn't real, and the race war isn't real. 11 was an inside job. People in our government who are working towards a deep state, who are trying to keep us controlled. There are no official versions. Conspiracy theories are more like fan fiction, where people can make up whatever they want, anytime they want, to suit any need they have. And that is most certainly the case with QAnon. But I would imagine that your typical QAnon believer would say something like this, that there is a deep state controlling government, Hollywood, and the economy that is comprised of satanic sex trafficking, baby eaters, and child molesters. And that these satanic cultists, the cabal, as they call it, are working against President Trump to maintain control, and that President Trump was installed by the military to take out this satanic deep state. He's been the best president ever. He's got my full support, and he's about the only one I trust in this stinking town anymore. Trump makes a perfect hero for conspiracy-minded people. So most of what Trump was peddling during the presidential race of 2016 was conspiracy theories and anti-establishment rhetoric. He was an outsider, both in how he marketed himself and in reality. He really was a political outsider. He had no experience. And his main theme in 2016 was to drain the swamp. Drain the swamp. We're going to drain the swamp of Washington. We're going to have fun doing it. We're all doing it together. That all of Washington was a swamp. It was all corrupt. And it had to be battled and eventually drained out. So for people who believe that Washington is all corrupt, that society is all corrupt, Trump makes a perfect hero because he plays into that. SWAT teams moved in Sunday afternoon after a man opened fire with an assault rifle inside a popular pizza restaurant in Washington, D.C. Pizzagate started in 2016 on some chat rooms where people concocted the idea that high-ranking Democratic officials were engaged in a pedophile sex trafficking ring, and that this sex trafficking ring was headquartered in the basement of a pizza shop in Washington, D.C. This eventually led a person to believe those theories, get a gun, and then go to the pizza shop looking to save the children. He, of course, found no children, and he's now in jail. What this tells us is that these ideas about sex trafficking rings that control the government existed before QAnon, and they existed before Pizzagate. And all these conspiracy theories did was to play into existing tropes that have been around in some cases decades, in some cases millennia. So there really isn't anything in QAnon or Pizzagate that's particularly new. Our country and our elitists are literally using the blood of children to fuel their everything. QAnon started in late 2017 in an anonymous chat room. It has had to move around to different chat rooms because those rooms keep getting shut down. And essentially, the person or persons posting as Q claim to have high-level secret clearance within the US government, and they have Q-level clearance, and that's why they're called Q. And that this person is supposedly working alongside Trump to fight the deep state
and wants to tell his followers, who they call patriots, about this battle against the deep state, and essentially puts out clues called breadcrumbs or cue drops that let followers know what's going to happen. Now, most of these breadcrumbs or cue drops are nonsense. They don't really say anything very specific, and when they do say specific things, oftentimes they're just wrong. So of the coded messages, those allow followers to go and sort of research into them and see what they might mean. And this allows every person following Q to come up with their own fantasy land of what's really going on in the world. I know this wasn't like a big drop, but this was just like an anonymous, which is part of the QAnon, said, can we just get proof from the president, you know, him to say something, like tip-top. And then Easter, a couple weeks later, he was up with the Easter Bunny. And everybody kept saying, follow the white rabbit. Now Trump's standing next to a white rabbit. We keep it in tip-top shape. We call it sometimes tippy-top shape. Az egyik fontos célja annak, hogy összeesküvés-elméletekbe hiszünk, és hogy vonzóak az összeesküvés-elméletek, az egész egyszerűen az, hogy sokkal izgalmasabbak, mint a való élet. QAnon mozgalom összeesküvés-elméletei követik a hollywoodi mozifilmeknek a forgatókönyvét, és egy ilyen szövevényes történetet tárnak elénk. The world is currently experiencing a dramatic covert war of biblical proportions. Literally the fight for Earth between the forces of good and evil. I can't put it in simpler terms, but I can say it appears that good guys are winning. Az amerikai kultúrában, mind a politikai kultúrában, mind egyébként a popkultúrában nagyon erősen jelen vannak hagyományosan a paranoid képzetek. Volt olyan esztéta, aki úgy fogalmazott, hogy Amerikának a legfőbb export cikke a paranoia. Vannak a gonoszok, akik annyira gonoszok, mint ahogy láthatjuk bármelyik Marvel filmekben a gonoszokat, és vannak velük szemben azok a jók, akik pedig a többség érdekeit képviselik, és harcolnak egyfajta ilyen szuperhősként. Man, this isn't just a fight for Donald Trump. This is a fight of good versus evil, right versus wrong. Egyrésztről egy nagyon modern jelenség, és tényleg sok popkulturális utalás van benne, de végső soron a vérvádnak a gondolata végigvonul az egész teórián, hogy vannak annyira gonosz, tőlünk idegen szereplők, akik akár a gyerekeinket is hajlandóak lennének feláldozni. How many pedophile-ish, child trafficking-ish people do you have to have around you before people say, we should look into that? Óvaintenék attól, hogy általában úgy tekintsünk a vad összeesküvés-elmélet hívőkre, mint akik mentálisan sérült emberek, vagy mint akik alulképzettek és iskolázatlanok. Az a Q, ez nem egy annyira egyszerű összeesküvés-elmélet, ezt tegyük hozzá. Erre egyébként az értelmiségnek is van egy nagyon fogékony része, hogyha egyébként a Q összeesküvés-elméletben különböző kutatások szerint a republikánusok negyede, egyharmada hisz, akkor ezzel azt mondhatjuk, hogy itt egy nagyon nagy tömegről van szó. Az, aki ezek közül fogja mondjuk a fegyvert, és valóban erőszakosan megindul, az nyilvánvalóan egy minoritás, egy nagyon, nagyon kis csoport, és ott általában azért azt látjuk, hogy nagyobb szerepe van az egyéni instabilitásnak, a személyes paranoid hajlamnak. Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. Az egész probléma gyökere valahol egy egyre erősödő politikai polarizáció. Általában azt láthatjuk, hogy azok hisznek nagyon vakon valamilyen összeesküvés-elméletben, akik nagyon elkötelezett hívei valamelyik politikai oldalnak, és ők a fogékonyabbak általában az álhírekre is. Ez ellen a saját eszközeinkkel csak azzal tudunk küzdeni, hogyha leülünk és beszélgetünk azokkal, akikkel nagyon nem értünk egyet, és megpróbáljuk legalább a véleményünket közelíteni egymáshoz. Másik eszköz, ami működhet, de ezzel nagyon óvatosan kell bánni, az a nevetséges tétel. A nevetséges tétel inkább azok számára működik, akik nem elkötelezett hívei egy elméletnek. When he does kafévé and the smoking gun, it's all code for what he's telling us. President Trump's tweets
are misspelled for a reason. And that reason is he can't read. Általában, hogyha összeesküvés-elmélet hívőkkel vitatkozunk, akkor nagyon fontos egy bizonyos fokú empátia. Bármennyire azt gondoljuk, hogy abszurdak az állításaik, úgy kell őket végighallgatnunk, hogy azokra érdemben tudjunk reagálni. Annyit ugyanakkor muszáj elmondani, hogyha valaki nagyon elkötelezett híve egy összeesküvés-elméletnek, és abban már nagyon sok gondolatot, időt és vitát fektetett, hogy ezt védje, akkor nem fog egyik pillanatra a másikra kihátrálni mögüle. What is QAnon? Eine Bewegung. Für mich so ein Ideal für das Gute. Eine Friedensbewegung. Danke. Nem hiszek abba, hogy ez igazi tömegmozgalom lehet Európában, vagy azon belül akár Magyarországon is. Európa más részein oltás ellenes és koronavírus szkeptikus tüntetéseken jelentek meg sokan Q-táblákkal. Wollt ihr die totale Pharma-Diktatur? De azért tegyük hozzá azt is, hogy ez is társadalmi léptékben mérve, ez egy nagyon kicsi, de nagyon hangos csoport. Where we go one, we go home. Where we go one, we go home. Az utóbbi évtizedben szerintem azt figyelhetjük meg, hogy azok a nagyon vad összeesküvés-elméletek, amelyeket korábban csak szinte azok ismertek, akik ezeket szórakozásból olvasgatták, azok bemeneteltek a politikai fősodorba, és a legextrémebb teóriáknak is megvan a lenyomata. I don't know who Q is, but I'm just going to tell you about it because I think it's something worth listening to. Ez egy kortünet, ez egy trend. Arra kell felkészülnünk, hogy az összeesküvés-elméletek az elkövetkező időszakban nagyon meghatározó szerepet játszanak majd a politikában, és ezért jó, hogyha sokat gondolkozunk azon, hogy mit érdemes ezekkel tenni, hogy hogyan lehet vitázni az összeesküvés-elmélet hívőkkel, illetve hogyan lehet esetleg az összeesküvés-elméletekre való fogékonyságot és keresletet valamilyen módon csökkenteni. People with these sorts of views exist, and they always have, and they will continue to exist long after Trump leaves. All Trump did was to activate conspiratorial views, anti-establishment sentiment that was already there. Neither party was really reaching out to it very much, but Trump did. So he built this coalition. He didn't turn these people into what they are. They were what they are. All he did was give them a cause and a leader to rally behind. So they're still there. And any politician who wants to do what Trump did can do it.